12年雄鹿生涯终于走到尽头，超级顶薪透支未来，兄弟同队。为了留住字母哥，雄鹿付出了多少代价？大家好，这是 Telfair， 我们一起来挖掘真实励志有趣的篮球文化。你的点赞让我不停更新。从2013年被雄鹿选中，到背靠背 MVP， 单赛季拿下 MVP 最佳防守球员，连续7年入选 NBA 一阵。扬尼斯·阿特托昆博早已从雅典街头的孩子成长为了 NBA 最顶级的球星之一。在超过12年的时间里，字母哥为雄鹿带回了那座阔别50年的总冠军奖杯，与这支位于小球市密尔沃基的雄鹿队彼此成就。但是与此同时，为了留住这位超级巨星，雄鹿付出的代价远超想象。2020年，字母哥迎来了个人荣誉的巅峰，他入选双一阵，包揽 MVP 与最佳防守球员。可就在那年季后赛，雄鹿却被热火淘汰，止步次轮。当时他的合同仅剩最后1年，去留问题成为了焦点。但是被淘汰之后，字母哥对时任雅虎的记者 Chris Haynes 说出了这样一段话 ：Some see a wall and go in. I plow through it. We just have to get better as a team, individually, and get right back at it next season. 有些人看到障碍会选择绕行，而我选择撞破它，继续向前。我们必须提升自己，无论作为团队还是个人，在下赛季卷土重来。Plow 这个单词的本意是犁地，只用犁强行翻开土地前进。字母哥用 plow through the wall 来表达留队继续争冠的坚定决心。当然，此时雄鹿的管理层也明白必须抓紧时间行动。在2020年11月，他们率先完成了一笔关键操作。他们通过交易得到全明星后卫朱霍勒迪，直接提升了球队的竞争力。随后的12月15日，球队与字母哥签下了一份为期5年、价值2.28亿美元的超级顶薪合同，这在当时是联盟历史上总金额最大的合同。有趣的是，就在合同签署的9天前，12月6日，正是字母哥26岁的生日。他的队友克里斯米德尔顿送给他一支钢笔作为生日礼物。一开始他没反应过来，后来他才明白队友的用意，希望他能尽快完成续约。续约之后，还有记者在新闻发布会上问到了此事。But so if you guys really want those pens, you guys can find them on eBay. Probably my mom sold them. She does stuff like that. No, I'm joking. 休赛期的签约和引援带来了立竿见影的效果，在接下来的20-21赛季，字母哥带领雄鹿最终赢得了总冠军。然而短暂的辉煌之后，球队在接下来的2个赛季均未能突破东部半决赛，夺冠窗口看似正在关闭，而字母哥的耐性也受到了考验。2023年8月，在接受《纽约时报》采访时，他明确表示了自己留队的核心条件 ：I will not be the best version of myself if I don't know everybody on the same page.Everyone's going for a championship. Everyone's going to sacrifice time away from their family like I do. And if I don't feel that, I'm not signing. 为了避免字母哥在下一个休赛期跳出合同，雄鹿做出了一个改变球队未来数年命运的决定。他们将帮助球队夺冠的功勋后卫朱霍勒迪，连同多个未来的首轮选秀权以及交换权作为筹码，交易来了全明星后卫达米安·利拉德。完成这笔交易之后，雄鹿在2031年之前已经没有任何可以完全自由支配的首轮选秀权。与2020年的剧本相似，在这次交易达成之后，字母哥与雄鹿达成了一份3年价值1.86亿美元的提前续约合同。然而遗憾的是，由于伤病困扰，字母哥与利拉德的这对组合始终没能展现他们真正的上限。从联手到分道扬镳，字母哥与利拉德在季后赛中仅仅共同出战了3场比赛，在此期间，雄鹿甚至未能突破季后赛首轮。赛季结束后，球队糟糕表现也让字母哥的未来再次成为焦点。2025年5月12日 ，NBA 知名记者 Shams 报道称，字母哥首次对离开雄鹿持开放态度，并已开始评估其他可能的选择。不过，字母哥本人并未就此事公开表态。为了留住这位当家球星，雄鹿在2025年休赛期再次做出惊人决定，他们直接裁掉手握高额合同的利拉德，将其剩余薪资一直分摊至2028-29赛季，同时利用腾出的薪资空间签下中锋迈尔斯特纳，继续围绕字母哥调整阵容。这一举动在当时也引发了不小的争议。This is the kind of thing you come up with when you're sitting in a boardroom in July trying to figure out what to do with your team to dig out of the hole you're in, but that in a couple of years you're going to look back on it and say, what did we do? When you have a $22 million dead cap hit on your books for the next 5 years, that's not something you can get away from. You can't trade it, you can't buy it down later, that's just stuck there. 除了引入新援以外，雄鹿管理层也在其他方面做着努力。他们与字母哥最小的弟弟亚历克斯·阿特托昆博达成了一份双向合同，由此雄鹿也成为了 NBA 历史上首支拥有3兄弟同队的球队。著名恶搞账号 NBA Centel 还批出了一张密尔沃基雄鹿队将与字母哥2个儿子签订10年短约的恶搞图片。同时，在赛季前的发布会上，
雄鹿老板 Wesley Edens 趁休赛期已经和字母哥会面，共同商议雄鹿的未来，并且从字母哥那里得到了积极的回答。I had a great conversation with Giannis back in June out here, and he made it clear that he was very committed to Milwaukee. He likes being here, he likes his family being here. 然而，雄鹿队所做的这一切似乎并没有完全打动字母哥。就在球队老板公开表示双方已经进行了友好会谈的十几分钟之后，字母哥给出了这样的回应。Yeah, I had a meeting with Wes. Yeah, you had a meeting with Wes in June. I can't recall that meeting. 时间来到赛季开始之前的10月7日 ，Shams 突然爆料，休赛期雄鹿与尼克斯曾在8月份有过数周的单独谈判窗口期。1个月之后，相继有媒体发现，在字母哥的 Instagram 上，除了获得总冠军以及 NBA 杯赛的照片之外，他删除了所有与雄鹿有关的动态。记者 Chris Haynes 表示，自己曾经问过字母哥有关此事的缘由。He said not only did he delete Bucks photos and videos, but he deleted family photos and videos. He said right now, what's most important in his life is confidentiality and privacy. He said, you know what? I'm deleting all my social media stuff. He said, I'm only leaving a couple championship photos out there. He said, if people want to see me, come to the games. 但是前 NBA 球员哈斯勒姆则认为，字母哥就是在习惯性的乱说。Giannis seemed like he just wake up in the morning and say whatever. That what he sound like. Didn't he say he stopped the old lady from getting robbed at the grocery store and got punched in the eye or something like that? He told a crazy story like. I think that may have happened. No, he did. Yeah, he told a story. He came in with a. Yeah. Giannis just say anything. I think we need to figure out. No, for real, we need to stop like listening to Giannis and just watch him play. 从开赛以来，字母哥本人从来没有主动透露过任何信息。在回应与尼克斯之间的传闻时，他依然延续了一贯的风格，给出了开放式的回应。I'm here and there's nothing else that matters. Obviously, you're going to see probably in 2-3 days that I probably met with FC Barcelona too. I believe in this team. I believe in my teammates. You know, I'm here to lead this team to wherever we can go. Now, if in 6-7 months I change my mind, which I think that's human too. You're allowed to make any decision you want. 而随着赛季的进行，不断有报道称扬尼斯已经向雄鹿申请交易。面对关心他去向的媒体们，字母哥先是说自己永远不会要求交易。There will never be a chance, and there will never be a moment that I will come out and say I want a trade. 而被问到同样问题的雄鹿主教练 Doc Rivers 也再一次向媒体强调，字母哥从来都没有申请交易。Giannis has never asked to be traded. You can keep asking in different ways, but it's going to be the same answer. 然而，时间来到2026年，雄鹿队的战绩始终未见好转。1月13日，面对没有爱德华兹和戈贝尔的森林狼，主场作战的雄鹿在上半场落后31分之多，而字母哥也遭受到来自密尔沃基球迷的嘘声。随后，在一次被犯规倒地的时候，字母哥面对主场观众，双手大拇指朝下，表达了自己的不满。I think I'm like a maverick. I'm always been that way. So it won't change now. It doesn't matter if I'm at home or away. When I get booed, I boo back. I've been doing all season. When people don't believe in me, I don't tend to be with them. I tend to be against them. 1月19日，尽管雄鹿战胜老鹰，但是赛后字母哥还是被记者问起了是否会离开雄鹿。与之前坚定的态度不同，这次字母哥的说法变成了 day by day， 走一天看一天。How confident are you you'll finish the season with the Bucks? I don't know. I take it day by day. 1月21日主场输给雷霆的比赛中，字母哥全场仅出手11次，罚球6次。在这场20分的惨败之后，他在采访中用 selfish 自私这个词来形容队友，用 white swan black swan 来形容自己。Our chemistry's not there. Guys are being selfish. Guys are trying to look for their own shots instead of looking for the right shot for the team. So this team that's called the white swan and the black swan, and you got to be the black swan and be more aggressive, demand the ball. And again, it's something that I've never done whole career. 这里字母哥提到的 White Swan、Black Swan 黑天鹅、白天鹅的说法，指的是自己所对应的团队角色。这个说法来自于2010年娜塔莉·波特曼所主演的惊悚片《Black Swan》黑天鹅。在电影中，女主角需要在经典芭蕾舞剧《天鹅湖》中同时扮演白天鹅与黑天鹅。从小被母亲严格管教、性格压抑的她，更像是纯洁的白天鹅，因而始终无法演好黑天鹅这个角色。而面对各方面的压力，她也转向了一种更黑暗的人格。或许此时的字母哥也面临着同样的压力。终于，就在美国时间2026年1月28日 ，NBA 名记 Shams 爆料，字母哥已经做好了在交易截止日或者本赛季休赛期离队的准备，而密尔沃基雄鹿也开始听取其他球队的报价。尽管没有使用要求交易这样的字眼，
但是双方分手的日子可能很快就要到来。多年前的字母哥曾经立志像科比、诺维斯基一样成为一支球队的传奇，但如今他与雄鹿终于因为各种变故而面临分手。之后，字母哥将去往哪座城市继续书写新的故事，而雄鹿队的未来又将何去何从？时间将给我们答案。